Dear Professor Shelley, liebe Frau Leutheusser-Schnarrenberger, dear guests, it's a great pleasure to welcome you here tonight for an event on a very timely but very somber, very complex, very challenging topic, especially given events over the last year or two and reports that have come out in just the last few weeks or so about how we are reacting to this triangle, corruption, crime, and terror, a triangle that is described in the title of the book called Dirty Entanglements, the book published by Cambridge University Press, which just came out this year, and I was just told that it's really selling well. It actually sold out in Germany, which is a surprise. Not because it sold out here, but because you said it's actually selling better in this part of the world than in many others. And perhaps in the discussion we can reflect on why there's such a great interest in this country as opposed to some others in what that dirty entanglement might be. In the book, Professor Shelley argues that we have waged a myopic war on terror, when in reality terrorism is simply one phenomenon of a three-part problem that includes transnational crime and corruption. And these dirty entanglements, corruption, crime, terror, are definitely more complex than any single component operating on its own. Yet the way the international community has reacted is to silo each of these. So we talk about crime, largely independent of terrorism, largely independent on corruption, and vice versa in two additional ways. So we ignore the role of corruption in the emergence of crime, in the emergence of course, corruption is a form of a crime in most cases, but the way in which corruption and crime link to terrorism and the other way around. So in the book, Professor Shelley draws on case studies, on research and different forms of analysis, and she provides a conceptual framework that I'm sure she will tell us about to show how these three components are linked. And she will talk about a whole of society approach to the problem of how we might solve, or the challenge how we might solve this entanglement. That is the title of her book. So Professor Shelley is a university professor at the School of Policy, Government and International Affairs at George Mason University in just outside Washington, D.C. It is actually in the state of Virginia. We just talked about it. She founded and directs the Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, or TRAC. She received various honors over the years and very prestigious fellowships like the Guggenheim Fellowship, various Fulbrights, and she also had a MacArthur grant to establish the Russian Organized Crime Study Center and to look at the role of illicit actors in nuclear smuggling. Among her previous books are Human Trafficking, A Global Perspective, came out also at Cambridge in 2010, and in the late 90s, she published Policing Soviet Society. Professor Shelley has testified in front of various House committees, international relations, the Banking Committee, the Senate Foreign Relations Committee, and so on. She was also part of the Helsinki Commission, and she works on the Global Agenda Councils for the World Economic Forum on the topic of human trafficking there. So some of you know the format. It will be such that Professor Shelley is now going to present her book. She will do so in a 15 to 30-minute presentation. And then we're very pleased to have as a commentator tonight Frau Leutheusser-Schnarrenberger. And I'm very, very pleased that you could make it for this attempt, largely because I know that these topics are and have been very dear to your own heart when you served as Federal Minister of Justice for two legislative periods, first in the early 90s in cabinet
then led by Chancellor Kohl from 92 to 96, and then from 2009 to 2013 in the second Angela Merkel cabinet. You also worked for the Council of Europe for many years. You are a member of the Free Democratic Party, and you have repeatedly taken a stand in favor of individual freedom. In particular, I remember very well, I'm sure many of you do, when there was this issue about data protection and what it means for individual freedom. You came out on the side of individual freedom. Personally, I congratulate you for that one more time. And one of your areas in which you have worked quite a bit is on human rights. And when you were minister, but also at the Council of Europe, you always came out in favor of human rights issues, and you have shown, I think, exemplary engagement when it comes to that topic. So we're very pleased to have you here. And Frau Leutheusser-Schnarrenberger is going to comment on the book presentation. After that, we will give Professor Shelley the opportunity for a rejoinder. They will both sit here, right? And then we open it up for debate, where you all have the opportunity to ask questions and make comments, and engage with the author, engage with the commentator. I would have the pleasure to field questions then and pass them on to our two presenters. Without further ado, let me pass on the word to Professor Shelley. Welcome again. Thank you for such a lovely and intellectual introduction. And it's a great pleasure to present this book here with you. At the moment, people are really very concerned about IS. And so I thought I would explain to you why this book, over a year ago, because I finished it last October, November, I mean, it took a while to be published, predicted that the greatest problems that we would be facing would be coming out of Syria and coming out of Mali. And while the developments from Boko Haram do not get as much attention in the European or the American press as IS does, it is certainly very troubling to see what is going on in the destabilization, the human rights, in West Africa as well. So what is it in my analysis in Dirty Entanglements that led me to this conclusion when many people in government with more access to information than I did missed this understanding of the rise of this terrorist organization? And I think part of it comes from the centrality, or what I should say, of understanding this relationship of the dirty entanglement, which is of corruption, crime, and terrorism together. And Dirty Entanglements is not just a catchy title, but it comes out of the principles of quantum physics. So it has some origins in Germany and the research that was done here, because the concept of entanglements involves particle physics. I'm not saying it operates the same way, but it's an analogy to it, to the world of physics. And when you have entangled particles, they are affected by each other far from their place of origin, so that there are many, many distant effects of this, which is what we're seeing in this relationship. And this interaction of three bodies, corruption, crime, and terrorism, is analogous to the three-body problem in physics, which is not soluble, which has chaotic and off-scale effects. And so by looking at these three forces and not simplifying the problem to say we're looking at a terrorism group, we're looking at a crime group, but bringing in the element of corruption allows us to see the destabilizing effects. And I think we don't have enough understanding
of how central the problem of corruption is to international security and the security of communities. And many people in the developed world keep saying, this is a problem of over there. It's a problem of developing countries. And I don't think, as the book points out, that this is just a problem of the developing world. Unfortunately, there's a problem of complicity between the developed and the developing world, just as I talk about in the chapter in Corruption on how kleptocrats take money off to financial safe havens in the developed world, depriving countries of development capital, and many, many other examples. It takes, as we say in English jargon, two to tango. It is not just a problem of over there. It is a problem of complicity of all of us. So the first point that helped me understand why IS would arrive was the chaotic and destabilizing effect of the dirty entanglement. And secondly, we tend to focus and simplify how business-like terrorist groups are. They aren't just engaged in illicit financial flows, but they think like business people. So they need initial startup capital, and they then diversify. So, for example, IS was engaged in much lower levels of crime, cigarette smuggling, extortion, cross-border trade, until they got to that critical level where they could seize territory and exploit oil fields. And now all we think about is ISIS or IS and oil, but is a much more diversified economy. And unlike the petrostates that surround it, like Kurdish Iraq, which is 85% of its economy is dependent on oil, it's a much lower percentage for IS. So they're extremely successful non-state actors. And part of why they succeed is that criminals and terrorists are employers, and they are participants in the local and global economy. Because when you think that in many parts of the world, individuals are squeezed out of their local economy, that the instability, the kleptocrats who've stolen the money undermine the possibilities for investment. Sometimes the only employment that exists is working for criminal or for terrorist groups. And one of the things that's very interesting about IS at the moment is that it's replicating some of the patronage system that you see in other parts of Iraq. So it's not a sui generis organization that doesn't operate in terms of the economic rules of its culture. And we need to think about the deleterious impact of crime and terrorism on communities and political order. I'm very excited to hear the comments that I'm going to hear from the former Justice Minister, who has been so concerned about issues of authoritarianism. Because already in some of my early works on transnational crime, I was writing on transnational crime as a new form of authoritarianism. And terrorist groups are also very authoritarian. So the combined impact of them is to destroy communities and political order. And one of the tragic things that has allowed for the rise of IS, and I don't think it's the last time we're going to see such a powerful blend of crime and terrorism, is the incapacity of state and multinational actors to successfully challenge them. And in the US, I've been extremely critical of our highly militarized approach to this problem, thinking that it's a much more diverse problem, a much more embedded problem, and there's no simple solution of just bombing IS to get rid of its control of territory when people have been so disgusted with the corruption of the government that was there before and therefore would not take up arms to defend it. So that
what we have in many parts of the world, and I give numerous examples in the book, is that this incapacity of states to govern means that often criminals and terrorists substitute for the state. And there are very few examples in the world in which societies have come back from the retreat of the state, and that requires, as I talk about, a whole of society solution in which you have the citizens, the state, the business community, multinational organizations working together that have had some impact. So when I conclude the book, it was shortly after I had been to Colombia to help celebrate the 15th anniversary of Transparency International. And the amazing thing in the audience was that every part of this, I mean, the conclusion was almost written, but every part of what I was saying in the conclusion was present in the audience. Was the international community, was the business community of Colombia, were the citizens organizations, was the government. It took all of that to bring back the state and to restore order. And one other aside that was very interesting is that I did a TV show with a politician, and when I was on this TV show, I knew he was one of the most popular politicians, but I did not realize that he had been a former terrorist. In fact, they explained to me afterwards that he had lost a leg in one of his failed terrorist attacks, but that he had been integrated back into society and was now greatly admired for taking some of these values that he had once had as a terrorist of fighting for social justice and was working on them in health and education and other things. So it talks about the need, also of a society to be able to absorb former terrorists into the society. So the problems that we're seeing are enormous today. And we need to think about the business of terrorism. So the first part of the book, and I think one of the most interesting chapters of the book, is chapter 1, in which I talk about the 6 most deadly attacks of the 2000s. And when I talk about this and ask people, where do you think these attacks occurred? Most people think about them as occurring in the conflict regions of the world. But that's not true. You're shaking your head. Good. So I start off with 9/11, but we also have the Madrid bombings. What? London was large, but not as large. Beslan, Mumbai, Bali, and then the last case, which I talk about, is Sao Paulo, in which a politicized criminal group launches an attack from prison that shuts down the city of Sao Paulo for days, which I think of as the new form that we may be seeing in the megacities of the world, in which marginalized groups who are often subject to human rights violations by the state rise up, as they did in this case of the PCC. But it's not what we traditionally think of as a terrorist attack, but I think we need to broaden and think about crime groups that use terrorist tactics if we're thinking about this relationship of crime, corruption, and terrorism. A few days ago, I was at the Corruption Fighters Conference at the World Bank. And I ran into somebody who was saying that he was a Filipino who was teaching dirty entanglements at Harvard Law School this semester. And he said what the students really liked, because most of his students were American, was that when I talked about this corruption, it was not always everybody else's corruption. And when I revisited the 9/11 attack,
I talked about the corruption in the United States that helped facilitate the 9/11 attacks, which was never addressed in our 9/11 Commission reports. So there were many points that were left out because we didn't ask those questions. We sort of defined them away. And I'll give you just two examples from this example of 9/11 that show how our corruption contributed to this. So many years ago, in the late 1990s, I was doing some training with someone in the Immigration and Naturalization Service on how to prevent human trafficking, to try and work with colleagues from Moldova and elsewhere on this issue. And one of the people I was working with was telling me that there was a smuggling operation operating out of the Division of Motor Vehicles in Northern Virginia, right outside DC, that was totally corrupted, and that the smugglers would come in and get driver's licenses for the people that they smuggled because they'd paid off the DMV. And he was so busy dealing with more serious crime that he never had a chance to touch this, even though he knew it was operating there. And yet the 9/11 hijackers that boarded the plane in Washington had boarded it with DMV from Northern Virginia. So this corruption that was working to aid other smuggling enabled the 9/11 hijackers. And then there was another case in which I was out in California talking to the Vice Squad, because my last book was on human trafficking in Los Angeles. And it was a very interesting, they were walking me through this human trafficking case. And then at one point, it was a very large case they were proud of, they said at this point, the federal investigators arrived. But it wasn't because the federal investigators had arrived because they were so concerned about human trafficking. They had arrived because the prostitutes who'd been trafficked from the former Soviet Union on religious visas as part of religious delegations and others needed new visas to stay in the United States. So the trafficker had gone to a local language school, in quotes, and had gotten visas for the prostitutes as language students. But this school had also provided visas to some of the 9/11 hijackers. So you had the intersection of the facilitators of both transnational crime and terrorism. And there are other examples that I found. But it shows that this problem of corruption is not just over there. The examples in this chapter become more extreme. I mean, in the Madrid bombings, in the case of Beslan in Russia, where all the children and their families were killed in the school, you actually had police escorts for the terrorists because they paid off the police to transport them. So we have a massive problem of corruption that not only provides the preconditions for some of terrorism, but also the facilitating conditions. So as we look at the second part of the book, focuses especially on what I call the business of terrorism. And I'm very tired of hearing all the time about the problem of terrorist financing. And why am I so disturbed by this? Because when you think about financing, you're following an activity that has occurred already, right? You're thinking retroactively. They've done this, and you're going to follow the money. But if you're in business, you don't always think about the past. You think about your planning, and you think about your strategy for the future. And unfortunately, we have many terrorist groups in the world today that are very forward-looking. There are some of them that haven't survived as terrorists,
not only because they're not so clever, but because sometimes they become so involved in crime, like Abu Sayyaf or IRA, that they cease really to be terrorists and just become criminals. But for many others who are clever and in the survival mode, they are forward-thinking. They're thinking like business people. They're looking at finding the best international personnel that they can, which is why IS is recruiting so much in Europe and globally with people with language skills and video skills and many other skills that the organization needs. They're looking at targets of opportunity, of illicit activities that are high return and low risk. And so there are activities such as cigarette smuggling or smuggling pornography that are bread and butter issues, also extortion, robbery, smuggling, but there are also more lucrative and forward-looking issues like smuggling oil or committing crime on the internet. And we're also looking, for example, the book starts off with looking at the attack in Algeria on an oil field that was in large part financed by payments for kidnapping that were paid by European governments and European insurance companies. So it is part of understanding how we are all part of this funding role and how this exists as a diversified business model. And I also come up with this idea of what I call dual-use crime. So that when a criminal commits a crime, like kidnapping somebody, they do this for the money. When a terrorist does it, it's what I call dual-use crime. So that you kidnap somebody, you get the money, but you also destroy the social solidarity of the community, and the community ceases to be resistant to oppose the terrorist group, especially in a strong traditional society, because they're so involved in recovering their family member. Just like Boko Haram has kidnapped all these young women, and you just devastate a community. The question comes also, because as I've written about human trafficking and terrorism, of how much human trafficking contributes to the business model of terrorism. It is certainly true that human smuggling contributes in many parts of the world. But in relationship to IS, it's not as clear that human trafficking is really seen as a revenue source. Because when you think that you have $1 million a day for oil, but that you selling off women for $25 or $100, that's nothing in comparison. And so I would suggest that this is more like the enslavement of the vanquished that we have seen historically, rather than referring to this as much as human trafficking. It's a repetition of historical patterns and its enormous violations of human rights, but it's more similar to like the triumphant display in Rome of the enslavement and the captives brought home than it is to the problem of human trafficking that I've studied for so long. So what other things am I saying that I think are outside the common wisdom? One of them is the centrality of the role of kleptocrats to this problem, the complicity of all of us as consumers that consume items that may be trafficked by terrorists. And that can be from the petty side of buying cigarettes at below market prices to people who buy antiquities. And there's a wonderful video that I've watched called Blood
Antiques, which is showing about high-end antiquities buyers in Europe who are aware that some of these antiquities from Afghanistan may come from terrorists, but really don't give a damn. So this is a problem that there's a complicity of all of us. I also challenge this extensive military approach that we've taken to this problem. Recently in New York, in the opening week of the United Nations, I heard one North African leader given at the Council of Foreign Relations a talk in which he said that unless we deal with the problem of youth without futures, that even if you invest in youth in North Africa and other parts of the world and give them educations, there's no place for them to use their skills. And therefore, we're going to have another IS emerge, another terrorist group, even if we eliminate this, because we haven't dealt with some of the structural problems that have created the terrorist threat, crime, terrorist corruption threat that we have now. I talk about, as I said, the 9/11 attack and how corruption was even present in the United States, which we don't like to acknowledge, and to talk about terrorist financing as diversification of products and seizing competitive advantage. And part of the chapter where I talk about this antiquity smuggling, cigarette smuggling, I also talk about the terrible trafficking we now have in elephants and ivory, in which you have terrorist organizations taking advantage of, competitive advantage of what is local that they can maximize their profits on, and that is leading to undermining the sustainability of the planet. So the implications of this are enormous. Their security, their sustainability, and they are the future of the world. And I say that there's limits on what we can do when we have such problems in the world of structural inequality, lack of future for many youth, problems of climate change, displacing people. These issues are a result of many, many larger forces in our society, but the only way that we have a hope of addressing them is to take this multi-sector approach and try and work together in many more different creative ways, not to stovepipe the problems, but to see the enormous complexity of this issue. Because if you don't understand that all of this comes out of a deep historical, cultural context, you can't understand anything. One of my favorite, I have many maps in this book, or charts. So for example, I have one that shows how closely the heroin routes out of Afghanistan match the Silk Road of history. So how you've adopted traditional routes to contemporary uses of illicit trade. There's another one where I call the revenge of the slave trade, where you look at the slave trade that went out of Africa and how the cocaine trade that's going in from South America through Africa to Latin America is following almost the same proportions of the routes that existed historically. So unless we approach this phenomena with all our minds and all our different communities together, with a deep understanding of history, culture, language, politics, economics, society, we are not going to be able to address these issues that are literally tearing apart our world today. So, thank you. Ja. Ein herzliches Grüß Gott, sehr geehrte Frau Professor Shelley. Ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Buch, das ich in kürzester Zeit gelesen habe und das noch mehr an Komplexität, an Zusammenhängen, an Faktenmaterial zusammenträgt als das, was jetzt in der
doch dafür relativ kurzen Präsentation, aber auch Erläuterung der Zusammenhänge Ihnen dargestellt werden konnte. Es ist ein herausforderndes Buch. Es macht nicht unbedingt optimistisch, denn die Komplexität der Herausforderungen durch Terrorismus, organisierte Kriminalität und Korruption ist immens und vor allen Dingen global. Und genau das ist ja das, was eine nationale Politikerin, was nationale Regierungen fordert, aber auch zur Begrenztheit von Antworten führt. Und deshalb ist dieses Buch, glaube ich, so entscheidend, auch für die Politik in einzelnen Ländern, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber natürlich auch für viele andere Staaten, für alle Mitgliedstaaten der OECD, aber auch darüber hinaus, weil diese vernetzte Form von terroristischen Hintergründen, Verbindungen mit organisierter Kriminalität und Korruption verlangen mehr als die nationalen Antworten. Das heißt nicht, dass damit nationale Regierungen sich aus ihrer Verantwortung stehlen können, nach dem Motto, bringt eh alles nichts, was wir uns überlegen, aber zeigt, dass in ganz anderer Form auch die Politikbereiche zusammengesehen werden müssen. Einmal gesehen werden muss alles, was mit natürlich der Bekämpfung von Terrorismus, mit den Möglichkeiten der Polizei, der staatlichen Institutionen zusammenhängt. Aber es zeigt auch, dass ohne einen Blick auf die Situation in die Länder, ohne einen Blick auf Bedeutung von Ursachen, von Entwicklungen, ohne einen Blick auf die Institutionen in diesen Ländern oder den Wegfall von Institutionen, es auch keine zutreffenden, komplexen Antworten geben kann. Aus deutscher Sicht hat natürlich diese ganze Entwicklung, glaube ich, so richtig erst auch die breite Öffentlichkeit berührt mit den Anschlägen 9/11 in den Vereinigten Staaten. Ja, damals unvorstellbar, dass in dieser Form Amerika auch Opfer von terroristischen Anschlägen geworden ist, was sonst eher sich auch gegen Amerika gerichtet, aber woanders, unter anderem auch in Afrika, gezeigt hatte. Und da hat natürlich die deutsche Politik in klassischer Weise darauf reagiert, zunächst mal mit nationalen Gesetzen, da auch sehr mutig. Otto-Katalog ist heute noch in aller Erinnerung. Mit, glaube ich, manchen vernünftigen und manchen sehr überzogenen Antworten. Aber wenn wir jetzt Frau Professor Shelley zuhören, dann fragen wir uns, glaube ich, wirklich, ist das, was wir dort im Bereich von Einzelgesetzen zur Informationsgewinnung aus weiten Teilen der Gesellschaft und auch der Möglichkeit der Verarbeitung von vielen Informationen, ob das alles wirklich Antworten sind angesichts dieser weltweiten Gefährdung. Damit sage ich nicht, dass man nicht sich als nationale Politik damit zu befassen hat und es auch richtig war. Und ich denke besonders an zum Beispiel die Gesetze zur Geldwäsche, alle die Gesetze, die mit dem Versuch verbunden sind, die Finanzströme, globalen Finanzströme zu versuchen, besser zu kontrollieren und den Illegalen zu begegnen. Ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn man Terrorismus als auch ein Unternehmen begreift, mit unternehmerischen Ansätzen, da muss man sich ganz besonders auch dem Vorgehen gegen illegale globale Finanzströme widmen. Und das spielt natürlich auch in den einzelnen nationalen Staaten das Thema Geldwäsche, Strafbarkeit von Geldwäsche, Meldepflichten, Kontrollen eine herausragende Rolle. Denn da, wo wirklich begegnet wird diesen Herausforderungen mit handlungsfähigen Institutionen, nicht begrenzt nur auf einen kleinen territorialen Ansatz,
Da kann man dann denjenigen, die unternehmerisch das Geschäft Terrorismus betreiben, wo Geld gewonnen werden muss, um die terroristischen Aktivitäten zu finanzieren, auch um im Militärischen zu bleiben, entsprechender Schlag versetzt werden. Neben dem, was sich in Deutschland hinter diesen ganzen Gesetzen dann auch verborgen hat und den Debatten hier, hat ja Frau Professor Shelley auf das weltweite Problem der Korruption. Und zwar als ein Element im Zusammenhang mit Terrorismus bewusst große Bedeutung gelegt. Nicht jeder, der korrupt ist, ist auch Terrorist. Aber im Zusammenhang mit Terrorismus ist Korruption, so habe ich auch Ihr Buch verstanden und vor allen Dingen auch Ihre unglaubliche Faktenanalyse verstanden, ist Korruption auch immer mit dabei. In unterschiedlichster Form. Korruption destabilisiert Staaten, schwächt staatliche Institutionen, das fördert terroristische Aktivitäten in unterschiedlichster Form, was dazu benötigt wird. Falsche Papiere, Waffen besorgen, diese Institutionen zu unterwandern oder mit ihnen zusammenzuwirken, Polizei zu schwächen, Justiz zu schwächen und auch einen Rechtsstaat entweder sich nicht entwickeln lassen oder zu helfen, ihn zu zerstören. Und dann teilt man die Gesellschaft. Dann fragen sich nämlich viele in der Gesellschaft, warum soll ich vielleicht ein System mit unterstützen, das ja korrupt ist und wo ich ja gar keine Chance habe. Dann bin ich vielleicht bei denen, die ein korruptes Regime bekämpfen, auch korrupte Methoden zwar anwenden, aber weil man vielleicht darin eine Möglichkeit sieht, zu Veränderungen zu kommen. Und so ist natürlich dann der Boden bereitet, auch für Zulauf zu den unterschiedlichsten Organisationen und Gruppierungen, die ja weltumspannend mit unterschiedlichen auch Bezeichnungen versehen, Boko Haram und Abu Sayyaf und IS und Al-Qaida, viele andere mehr, aber wo es, auch wenn sie nicht alle miteinander vernetzt sind, es doch Systematiken und Strukturen gibt, die dann vergleichbar sind und die auf diesen Schwächen aufsetzen. Von daher sind natürlich Antworten ganz wichtig, Lösungsansätze, die auch in dem Buch von Frau Professor Shelley im letzten Kapitel genannt werden und die sich jetzt unglaublich unterscheiden von dem, was Lösungen bedeuten, wenn wir uns in Deutschland mit dem Kampf gegen Terrorismus, organisierte Kriminalität und Korruption befassen. Da ist jetzt gar nicht ein Katalog mit dann auch internationalen Gesetzesforderungen aufgestellt, sondern zunächst einmal, man braucht ganz anders Analysen, Faktenmaterial, um die Zusammenhänge zu kennen. Ihr Buch liefert viel, aber es wird die große Notwendigkeit gesehen. Genauso, dass ohne ein Zusammenwirken, Sie nennen es Ihren holistischen Approach, ohne ein Zusammenwirken von Zivilgesellschaft, Unternehmen und Staat es keine auch wirklich tragfähigen Lösungsansätze gibt. Aber dass natürlich gerade auch der Blick auf militärische Antworten, der Versuch, militärisch gegen diese Phänomene vorzugehen, sehr von den Volksaussichten begrenzt ist. Und ich glaube, vielleicht in manchen Ländern eher dazu geführt hat, dass damit noch die Terroristen Zulauf bekommen haben, gerade in dieser Form nicht mehr der symmetrischen Gefahr und Auseinandersetzung, sondern der Asymmetrie, die ja vielen dieser Entwicklungen, blicken Sie auch nach Afghanistan, woanders hin, zugrunde liegen. Aber dass nicht nur sogenannte Failed States diejenigen sind, wo Gefahren drohen, sondern dass sehr wohl sehr viel breiter angelegt werden muss. Von daher kommt ein Ansatz, der darauf setzt, alles zu tun, in diesen Staaten mit zerbrechender Infrastruktur oder mit korrupten Strukturen oder in den Staaten, wo sich keine neuen nach einem Transformationsprozess, nordafrikanischen Staaten, der arabische Frühling, abzeichnen. Von daher ist ein ganz, ganz entscheidender Ansatz und auch Antwort,
alles zu tun, um zu einem Aufbau von funktionierenden Institutionen in diesen Ländern beizutragen. Und das ist nicht immer gleich das Demokratie-Building. Das muss am Ende stehen. Aber zu meinen, man würde jetzt die Demokratie in die Staaten bringen und darunter ginge es gar nicht, ist nicht nur eine große Überforderung, sondern das ist nicht leistbar. Aber einen Institutionenaufbau zu unterstützen, dann natürlich auch gerade mit Partnern, die eben nicht staatliche Partner sind, sondern die dann aus der Gesellschaft gerade nach Umbrüchen kommen, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Denn wir sehen ja in vielen Ländern, auch Nordafrikas, wie diese Institutionen fehlen. Ein Land, Tunesien, hat, glaube ich, oder zeigt uns, dass es eine Entwicklung gegeben hat, wo wir, was rechtsstaatliche Strukturen angeht, doch eher eine positive Bewertung vornehmen können. In anderen Staaten, da wo wir gedacht haben, als man noch auf Plätzen sich zusammengefunden hat, jetzt sei die Transformation eingeleitet, es könne nur besser werden, sehen wir entweder sehr autoritäre Strukturen oder aber mehr oder weniger Chaos. Schauen Sie nach Libyen. Und deshalb ist diese Institutionenbildung als eine Herausforderung für alle Staaten mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Da kann sogar ein Justizministerium, das in den allermeisten Ländern ja über nicht viele finanzielle Ressourcen verfügt, einiges zu beitragen, nämlich beim Aufbau von Justiz, von Ausbildung, von rechtsstaatlichen Strukturen, in die Menschen wieder Vertrauen haben können, eine Menge beitragen kann. Das können einzelne Staaten gut machen, aber wir brauchen eine ganz andere, auch internationale Zusammenarbeit. Frau Shelley legt in ihrem Buch gut dar, dass es natürlich viele internationale Institutionen gibt, von der UN, die alle sich mit diesen Themen auch befassen, aber nicht in einem gesamtheitlichen Ansatz, sondern da gibt es viele einzelne Institutionen, auch der UN, auch die sich mit den Drogenbekämpfung befassen, die aber nicht zusammen sehen, wie können wir für diese Herausforderung für bestimmte Regionen versuchen, gemeinsam was zu machen, sondern sehr viel sich in einzelnen Projekten ergehen, die für sich gesehen bestimmt gut sind, mit viel Expertise, mit Sachverstand versehen sind, aber die nur dann auch dieser vernetzten Herausforderungen begegnen können, wenn auch sie so untereinander abgestimmt sind, als eine Antwort, als ein Projekt. Und ich glaube, was ein wirklich großes Problem ist, gerade für die jetzt die, ich sage es in Anführungsstrichen, westlichen Werte verteidigen, dass diese doch, auch diese Autorität, die früher damit verbunden war, und zwar aus den Werten herauskommend, nicht die Autorität der Staaten, die sie vertreten haben, dass sich da leider in den letzten Jahren doch viel verändert hat. Abu Ghraib war nur ein Beispiel dafür, dass eben auch von Rechtsstaaten nicht rechtsstaatliche Methoden angewandt werden, dass dann auch Folter ein Element gewesen ist. Und das nimmt natürlich auch die moralische Legitimation, sich zur Verteidigung und zur Übertragung und Vermittlung dieser Werte einzusetzen und dann selbst diese Werte so massiv verletzt zu haben. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich der letzte Bericht, der jetzt publiziert worden ist, der CIA, noch einer, der diese Antworten der Rechtsstaaten noch schwieriger macht, weil man erst eine gewisse Verteidigungshaltung einzunehmen hat, um dann zum eigentlichen Lösungsansätzen zu kommen. Also das, was da so dann immer unter dem Begriff Doppelstandards auch vertreten wird, auch entgegengehalten wird, hat, glaube ich, größeren Einfluss und eine größere Bedeutung, als wir das meinen, die wir in Rechtsstaaten, in der Europäischen Union, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in anderen Staaten leben. Das Buch macht, ich habe es zu Anfang gesagt, nicht gerade optimistisch. Denn bei komplexen Problemen und bei komplexen Antworten ist es schwierig für die Politik, diese auch zu vermitteln. Denn die Bürgerinnen und Bürger wollen am liebsten natürlich einfachere Antworten mit der Folge, dass das dann wieder doch für sie Sicherheit bringt und die Sicherung der Werte, aber auch ihrer Rechte, die sie inzwischen als doch überwiegend selbstverständlich, jedenfalls in vielen Staaten,
der Europäischen Union, nicht in allen, aber in vielen Ansehen, auch in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Staaten mehr. Ich glaube, dass das Buch dazu helfen kann, auch gerade nationalen Politiken helfen kann, über das, was sie aus nationaler Verantwortung heraus für richtig halten, immer mit der richtigen Balance zwischen notwendigen Sicherheitsanforderungen, aber auch berechtigten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite und der Notwendigkeit, die Rechte eines jeden Bürgers zu achten und nicht aus Gefahr, aus Angst vor Bedrohungen selbst zunehmend eine Politik zu machen, die dann auch Elemente von Überwachung und von einem Überwachungsstaat in sich birgen. Das ist, das wissen wir in Deutschland, eine immer wieder schwierige Gratwanderung, aber es ist der eine Ansatz. Dieser Gratwanderung muss man gehen, weil sie dann auch wieder Glaubwürdigkeit vermittelt für das, was dann notwendig ist, um den Menschen, die unter Terrorismus, unter organisierter Kriminalität und Korruption massiv leiden, deren Rechte ja mit Füßen getreten werden, die nicht nur an Leib und Leben großen Gefahren ausgesetzt sind, sondern in ihrer gesamten Lebensgestaltung, die sich dann nicht mehr zu helfen wissen, als zu versuchen, ihr Land zu verlassen und dann woanders Fuß zu fassen. Und da wissen wir auch aus der derzeitigen Debatte mit noch nicht mal 200.000 Flüchtlingen im Jahr, wozu das führen kann und wie groß Ängste und Verunsicherungen sind und wie sehr auch das schon politisch immer wieder versucht wird zu instrumentalisieren, wie wir auch zum Teil jetzt mit einer neuen Partei, die noch nicht allzu lange in Deutschland jetzt mit Politik macht, es der Fall ist. Dennoch, obwohl wir nicht ein einfaches Handlungskonzept, am liebsten mit 5 Punkten, und wenn die abgearbeitet sind, ist die Welt wieder in Ordnung, es mit diesem Buch hier zu tun haben, gibt es eben aber Ansätze, weil Zusammenhänge in einer Form aufgezeigt werden, die so in dieser Klarheit, vor allen Dingen mit diesen vielen belegten Fakten und Untersuchungen und Analysen bisher nicht vorlagen. Und sie zeigen eben, dass ganz oben stehen muss der Ansatz, alles zu tun, um gegen Korruption vorzugehen. Wir alle kennen unsere nationalen Debatten und da mutet, auch wenn es jetzt richtig ist, dass wir es geregelt haben, aber da mutet, glaube ich, die Debatte bei uns um die Abgeordnetenbestechung doch als eine eher sehr deutsche Debatte an, weil die Herausforderungen mit Korruption haben natürlich eine ganz andere Dimension. Und natürlich wird uns das fordern, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel die Geldwäschebestimmung, was die Vortatenkataloge mit Blick auf Korruption angeht, dann doch wieder auf den Prüfstand kommen. Es gibt EU-Richtlinien, es gibt OECD, aber auch Europaratsansätze, die wirklich noch Vorschläge beinhalten, die in meinen Augen dann auch in Deutschland sehr ernsthaft diskutiert und auch in Teilaspekten umgesetzt werden müssen. Wie man an Finanzströme herankommt, wie man das Geld abschöpfen kann, denn wenn man das schaffen würde, hätte man, glaube ich, einen ganz großen Erfolg, Terrorismus die Grundlage zu entziehen. Wird auch immer aus nationaler Sicht betrachtet. Es gibt die Diskussionen, unser Strafrecht noch um einen Straftatbestand Terrorismusfinanzierung zu ergänzen. Wir haben ja einen Straftatbestand, der sich mit auch Einzeltätern befasst, die beabsichtigen, sich ausbilden zu lassen für terroristische Aktivitäten im Ausland. In unserem Strafgesetzbuch, der also nach unserer Systematik Vorbereitungshandlungen unter Strafe stellt, ohne dass irgendetwas passiert ist, aber mit dem Ansatz eben hier im Vorfeld zu versuchen, auch mit dem Strafrecht, wenn es präventiv nicht geht, dann den Menschen zu sagen, damit wird gegen die Werteordnung verstoßen. Dieser Paragraph spielt im Großen und Ganzen kaum eine Rolle, wenn man sich die Statistiken ansieht. Und ob dann ein zusätzlicher Straftatbestand mit dem nationalen Kampf, wie das so schön heißt, gegen Finanzströme, ob das dann viel erfolgreicher wird, ich glaube, das soll mal dahinstehen. Man muss also neben der Absicht, vielleicht mit einer richtigen Zielrichtung, sich immer fragen, was bringt es tatsächlich. Sie wollen aber diskutieren, vor allen Dingen natürlich mit Frau Professor Shelley. Deshalb mache ich hier einfach einen Break. Hoffe Ihnen noch durch meine
Beiträge, durch meine Worte mehr Anlass zur Diskussion gegeben zu haben und freue mich auf die Fragen.